Ju ftoj të gjithëve që të ndjekim himnet të parin himnin e Rotary's. Ndërsa tani do të ndjekim himnin e Shqipërisë. Ndërsa tani për nder të mysafirëve nga Rumania do të ndjekim edhe himnin e Rumanisë. Ndërsa tani do ta ftoj Ismail Bafjarin, që është kryetar në ardhje i KKRK-s, për të prezantuar testin KKK-sh. Musafir të nderuar, faleminderit që keni ardhur dhe keni respektuar këtë konferencë. Është një ngjarje e rëndësishme për Rotary dhe kombëtare, e historike për distriktin Shqipëris. Jam shumë i nderuar të prezantoj testin KKK para juve, cilën do ta bëj për distriktin Shqipëris në gjuhën shqipe. Kisha lutur më ngrit në këmbë për të gjitha gjërat të cilat i mendojmë, i themi dhe i bëjmë, a janë të vërteta? A janë të drejta për të gjithë? A do sillin vullnet më të mirë dhe miqësi më të mirë? Dhe a do të jenë të dobishme për të gjithë? Faleminderit. Sot është një ditë e veçantë për Kosovën, sepse shënohet dita e paqes, se ne jemi mbledhur në Prishtinë për të shënuar sukseset e klubeve rotariane të Kosovës dhe të Shqipërisë. Rotary është një rrjet global prej 1.400.000 antarësh, miq, liderësh, por edhe zgjidhës të problemeve që shohin në botë, ku njerëzit bashkohen dhe ndërmarrin veprime për të krijuar ndryshime të qëndrueshme në të gjithë globin, në komunitet, por për më tepër edhe në vetën tonë. Tani do ta ftoj një personalitet në Rotary që ka bërë shumë, që ne sot jemi bashkë, ka punuar shumë për të themeluar distriktin Shqifolos mes Kosovës dhe Shqipërisë, është zotri Radu Popescu, që është përfaqësuesi i Rotary International. Good morning. What a wonderful day. Dear friends, I'm so happy and seeing you here at the first conference, even if Katerina said that is a tentatively district. I can tell you that you have a district. You know, a normal governor at the end of his mandate during the conference has to make a report, and that's why I try to make this report. And wait a second to see how it works.
No? No, I did it. Okay. Okay, I found. Discover Rotary. After this tremendous increasing in membership, practically most of you have to discover Rotary because the new members are more than the old members. So they have to discover Rotary, and all of you, these years, the next years, will work together to discover Rotary in a district. Because until now you work as non-districted clubs, now we have to start working in a district. Last year, before 1st of July, I received a letter, not this one, I don't know, cannot be seen. Okay, it was the letter from Shekhar Mehta, the president of Rotary International, by which I was appointed as his representative for the undistricted clubs in Albania and Kosovo. To be honest with you, I asked for 1 week to think about, because I didn't have so many information what to do, which is the situation here, and I contacted some local leaders. I asked Caterina, give me some names there, and she gave me, and I started to work with them. It was a little bit difficult because the clubs until 1st of September were in vacation, but anyway, I had Florian, I had Fleta, and together we start step by step to work. And suddenly there was the meeting at the Rotary Institute in Prague in September. And before going there, I asked the clubs in Albania and Kosovo to delegate some representatives to meet President Shekhar and to try to solve the problem of the undistricted clubs. Dear friends, I want, Agnesa, please, Ardian, Petrit, please stand up. Guys, they were a great. Tina is not here. She had to leave, Florentina Duci from Kosovo. But you couldn't have better ambassadors as they did this job for you. Ardian, you see him there. Yeah? Shekhar didn't know where Kosovo is, or Albania, you know. She showed me the map, and then Ardian took his phone and showed Google Maps and showed this is Kosovo, this is Albania, this is the situation around. Can we merge the clubs? How? Give us the solution. And he said, but you know, you need 1,100 members to start the discussion for a district, because this is the minimal number. And you know, we thought in that moment that we are 650, something like this, yeah? Yeah, and we said, each one brings one, it's okay, we'll do it. And we said, yes, we'll do it. In that moment, Shekhar said, if you do it, I promise you, you will have the district this year. You did it. You did it, and congratulations. But you don't know that, in fact, we started from 460 because we counted also the Rotaractors in that 600. So your work here was really amazing, and I want to congratulate you for this. And
Believe me, I pushed later very hard, and I said, the president promised this, and that's why we have tentatively, because they were obliged to keep the promises of the Rotary International president. Otherwise, the time is 2 years in order to be approved as a district from the moment you achieve the number. Look here. I cannot, I don't know if you can, look. The first 5 districts in the world in membership increasing. The first in the whole world. Kosovo is the first in the world. Everybody knows about Europe. And second with Albania. So you must be proud of the work you did, my friend. So you are the first in the world now. So, these friends, Rotary is inspiring you. And now, let's start to work. And let's start also to have fun tonight. Thank you very much. I will keep you only a few minutes because some of you did a great job, and I took this opportunity to handle some certificates of appreciation for the work you did, especially in membership. This is what I counted this year, and I would like to invite here Bekim Ismaili from Mitrovica. Ali Bekirai Dures. Thank you, congratulations. Come on, Ali. You organize a wonderful night to the presidential car. Congratulations. Thank you. Thank you. They had a tremendous increasing in membership, and congratulations for this. Prego. Albanese, ce? Zotë Rado Popescu, në falenderoj në emrin e të gjithëve, personalisht edhe unë ashtu si ndjej, ishte një nxitje, një shtytje e fortë dhe unë nis me shumë besim që ne do ishim distrikt. Dhe mendoj që është, kur sa herë do me fjalë distrikt, do mendoj Rado Popescu. Okay, I hope you said good one. Stavo dicendo che pensando per quel distrito che abbiamo fatto, Grazie. prima spinta era lei. Grazie. E ti ringraziamo tanto. Io dico che un Sarai sempre un ospite d'onore in Albania e Kosovo. Grazie, grazie. Faleminderit gjithë. Pranvera Munishi Prishtina Ulpiana. Yeah? No. Ismail Baftiari Vitia. Thank you for everything. You are great, great. Photo, huh? Okay, okay. Thank you. Suleiman Neziri Mitrovica. I'll give Teuta Daolegiu Prison is not here. Ornella Ismalaya Tirana. Congratulations. I know it was not so easy. Thank you for your support. I will leave at the end some close of friends of mine. Mohamed Halili Gilani. Great job, great.
I visited their club and they are great. Congratulations. A dear friend of mine, because we are developing the same program. He is doing this in Kosovo, doing it in Romania. Mazlum Belegu, Pristina, Dardania. I understood he is not here, but Siule Alai, Pristina International. I will give it later. Now, because there is not any competition, Butrin Batali, Giacova Cavrat. Thank you. Eva Papamihali Elbasan. She's not here. Petrit Dobi Tirana. Also, he came to Romania. Thank you, Petrit. Petrit is very, very serious in Prague. You know, he didn't move from the works of the institute because he came there to meet the Rotary International president. I told him, Petrit, he's busy. I will let you know when we can find half an hour, you know, for our meeting. And it was in the last day, but he was there, he had something to do, and he stayed there. Congratulations. A friend of mine, Vladimir Lishi, Škoda. He enjoys also the Romanian hospitality, yeah? Thank you. He was the sponsor of a new two clubs, yeah? Valdez and Lej. Congratulations. Okay, Alpine, it was already, but this year, Denis Zoza is not here from Tirana because he was responsible for the youngest club which received the certificate 2 days ago, Rotary Club of Cavaia. A close friend of mine, Arben Dushi, Dures. Thank you, man. Please. Përshëndetje të gjithëve, më falni jam keq me zërin, por jemi sot këtu edhe me kontributin e veçantë një buri për Indie dhe do të ftoja gjithë audiencën një dorë trokitë të posaçme për Shekar Metën. Faleminderit. I don't know what he said, but if he said good things about Shekar, yes. Without him, because he was the chair, the chair of the board, and without his pressure, because he had to keep his word, we couldn't have in this moment this status. Maxim Fejula. Excuse me. Corcea West. Thank you, Mike. Thank you very much.
Rruga e nisjes së krijimit të distriktit ka nisur në Prag dhe u konsolidua në Vlorë. Atje i kam dhënë fjalën guvernatorit, i thash, Radu, unë do krijoj klub të ri në Korçë. Besoj dhe shpresoj se do ta bësh. Dhe unë, brenda 2 muajsh, krijova klubin Korça West. Dhe kjo, në sajt të këmbguljes të këtij burri, që është më shqiptar se shqiptarët, sepse punoj dhe realizoj atë çka ne kishim mendë. Bashkoj Kosovën me Shqipërinë. Faleminderit. Gentian Luca Pea is here. Neshat. Huh? Yeah, of course. Congratulations. Corab Juia Pristina Ulpiana. He's guilty for everything here. He did a tremendous work. Congratulations. Naim Bairaktari Pristina Dardania. Thank you. Really great. Thank you. And you know, all of you work very hard. And sorry, I couldn't give certificates, diplomas to all members of the district, of the new district. So, Florian Salai. Thank you, Florian. Thank you for everything you did in Albania to instill the membership and to keep the club united there. Thank you. It's something we've done together. Dhe me të gjithë rotarianët në Shqipëri dhe në Kosovë. Ndryshe nuk. Radu po më jep këtë certifikat me njohje, por kjo është një diçka që është për të gjithë neve, sepse është merit e të gjithë rotarianëve në Shqipëri dhe në Kosovë. Kush më shumë e kush më pak, po të gjithë kemi për ta gëzuar distriktin. Kështu që urime të gjithë dhe faleminderit të gjithë. Fleta Baraku, thank you very much. Yeah, I can say God loves me too because I had Fleta here. And the last but not least, Ardian Hoxha. Okej, edhe unë do them ca fjalë, edhe në fakt jemi aq të mirë, edhe po rritemi aq shumë, sa që edhe Rotary nuk mundet me na përcjell. Këto 38 klube në fakt janë 39, dhe 1150 në fakt është 1170. Kështu që mendoj që kemi bërë një punë të mirë për kundërshtimeve që kemi pas edhe nga brenda edhe nga ato gishtat jashtë, dhe jo që nuk do i arrijm ato numra, jo që nuk do bëjmë distrikt siç duhet, po do jemi vazhdimisht
në ato ekrane që i pam që ishim 1 dhe 2, tash do shtyhemi Shqipëria me Kosovën, kush tjetë nishi, kush dyshi, se cilin vit. Kështu që është një moment historik, është një moment i fitores, është një moment i dinjitetit, sepse edhe ne, si shqiptar, më në fund jemi të barabartë me gjithë rajonin, kështu që gëzuar na qoftë, ta shijojmë këtë ditë edhe sonte do festojmë e do këndojmë shumë. Faleminderit Radus, unë shfrytëzoj rastin që t'i përshëndes edhe ata që ishin më herët që punuan për këtë, duke fillu nga Anton Hilsher, nga Murat Çelik, ky Marian Bullat nga Kroacia na i humbi një 3 muaj me Zuma, edhe Zoti na dha dhuratën edhe ëmbëlsirën Radu Popescu. Okay, before going to my place, I want to thank to my fellow Rotarians from Romania. They came here. Thank you very much. Thank you, my friends. Okay, enjoy. Bye. Faleminderit shumë Radu. Natyrisht se emri juaj do t'jeti lidhur gjithmonë me themelimin e distriktit Shqifolës. Tani do të vinë në një moment tjetër për të shënuar bashkimin e klubeve të Kosovës dhe Shqipërisë në një distrikt. Unë do të ftoj ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, shkëlqesin e tij, zotrin Qemal Mingjozi. Mirdita të gjithëve, jam shumë i privilegjuar të marr pjesë në një aktivitet të njerëzve tepër të zgjedhur. Jo të politikës, po njerëz të shpirtit, të solidaritetit, të unitetit, të njerëzve që kontribojnë për qenë sa më afër njerëzimit, njerëzve të thjeshtë, njerëzve pa grada politike, ushtarake etj. Me radhë, po njerëzit që duan ta jetojnë jetën si gjithë ne të tjerët. Shikoj shumë njerëz tu që një pjesë tyre i njoh dhe sot zbulova që këto nuk janë vetëm personalitete në fushën e tyre, por të inkurajuar nga puna që bëjnë si pjesë të klubeve rotariane, i bën ato dhe më të dukshëm, dhe më të zot, edhe në jetën e tyre profesionale. Gjithkush nuk mund të arrinte të kuptoj që pas shëmbjes së komunizmit dhe pas triumfit mbi bishën serbe të popullit të Kosovës, që mund të ndalin ndjenja të tilla kaq të çiltra për të krijuar fondacione apo për të krijuar shoqata o shoqëri, quheni si të doni, të Rotary Club. Një element krejt i ri në hapësirën shqiptare para 30 vjetëve ose para 20 vjetëve. Dhe sot gjendemi në një zhvillim jo thjesht numerik, po cilësor, e them të cilësor. Njerëz që kanë përkushtimi për të shërbyer shoqërisë dhe shoqëria ato i vlerëson së tepërmi. Vlerësoj me këtë rast presidentin Popescu për gjithë iniciativën për të bërë për të krijuar këtë distrikt shumë të rëndësishëm. Falenderoj gjithë kontribuesit që janë këtu, sepse këto po japin një ndihmës shumë të madhe për të ngjallur shpresën e një bashkëpunimi cilësor midis nesh për të ndihmuar shtresat në nevojë. Në qoftë se sot kemi
47 klube, në falë 38 klube, jam i bindur që këto do shumë fishohen numerikisht dhe cilësisht. Mësova që këtu ka dhe tentativa nga Macedonia, nga popullsia jonë, Shqip-Folse në Macedoni, për të krijuar të tilla. Iniciativë shumë e mirë. Dhe uroj që ky distrikt të zgjerohet dhe në Macedoni, pse jo dhe në Maltëzi, që të quhet një distrikt i famshëm shqiptar. Dhe fjalët e presidentit Popescu që Kosova ishte e para në nivel botëror dhe Shqipëria e dytë apo e tretë nuk ka rëndësi, tregon ritmin e madh, dëshirën e madhe për të kontribuar për të gjendur njerëz në nevojë ose grupe njerëz në nevojë sa më tepër që të mundur. Unë nuk kam fjalë tjetër të them, po nga ju duhet përfitoj edhe politika. Nga ju duhet përfitojnë dhe shtresat që mendohen që janë shumë të rëndësishme, sepse më të rëndësishmit jeni një njerëz. Këto diplomantë që morën të diploma, këto nuk janë thjesht një merit e tyre, por është një energji e tyre pa shfrytzuar dhe shfrytzuar maksimum për të dhënë kontribute për ndihmuar. Jam shumë i lumtur që midis tyre është dhe miku im Fatmir Lishi, nga Shkodra. Dhe sa herë më ka folur disa herë në telefon për ato hapat që bëhen për Rotary Clubin Shkodra në Lezhë, me qenë se kemi dhe kryetarin e Bashkisë Lezhës, Pierinin, e falenderoj nga zemra që është prezent sot tu. Më flet për Rotary Clubin Albania, mik që e kam 40 vjet dhe flet me entuziazëm shumë të madh. Dhe me entuziazëm folën dhe ato që morën këto diploma sot. Prandaj, ajo që më bëri shumë përshtypje është që këtu nuk ka ndarje brezash. Të gjithë brezat, rinia dhe nga më flok thinjurit, kanë ndjenjën për ndihmuar, për kontribuar gjithë bashku. Jo si breza, po si një familje për të ecur përpara. Ju falenderoj nga zemra për të kënaqësi që më dhatë sot për të qenë këtu, dhe unë shkoj me emocione shumë të mëdha nga ky takim dhe shpresoj që mot do jemi shumë më tepër dhe mas 2 vjetëve shumë më tepër. Faleminderit shumë. Dear guests, welcome to the Rotary International District 2485 Conference. I am Dugajin Sokoli, member of Rotary International Pristina, and I will be your host tonight. I am honored to be part of Rotary Global Network of 1.2 million neighbors, friends, leaders, and problem solvers who see a world where people unite and take action to create lasting change across the globe, in our communities and in ourselves. 1,150 of those 1.2 million members are from Kosovo and Albania. Kosovo has 21 Rotary clubs, 8 Rotaract clubs, and 2 Interact clubs, while Albania has 17 Rotary clubs, 5 Rotaracts, and 1 Interact club. Over the years in both countries, Rotary has implemented various projects
helped hospitals, schools, various institutions, brought clean water throughout the region, supported young people for education, healed over 250 children with heart problems, contributed to cleaner environment, and raised awareness on the importance of service in the community. I nderuar përfaqësues si presidenti të Rotary International për klubet rotariane në Kosovë dhe në Shqipëri, zotri Radu Popescu, e nderuara kryetare për klubet rotariane në Kosovë, zonja Fleta Baraku, i nderuar kryetar për klubet rotariane në Shqipëri, zotri Florian Salaj, shkëlqësi ambasador, Hovenier, Abbott, Madam Butel, të nderuar miq rotarian, të nderuara zonja dhe zotri. Kam kënaqësinë e veçantë të jem sonte këtu në mesin tuaj për këtë datë historike, më saktësisht për themelimin e distriktit të parë rotarian që formohet nga bashkimi i dy vendeve tona, pra i klubit rotarianëve në Kosovë dhe në Shqipëri. Ky bashkim në një distrikt është një arritje e madhe që flet shumë për punën e palodhshme dhe rrugtimin e pandalshëm të gjithë juve. Pra është bërë një angazhim i jashtëzakonshëm nga klubet rotariane në Kosovë dhe në Shqipëri, dhe sot kjo punë po kurorzohet duke u ngritur në nivelin më të lartë. Pra, ky distrikt po bëhet antar i barabartë i familjes së madhe rotariane botërore. Jemi me shumë shpresë se ky distrikt do të shërbejë si mundësi edhe më e madhe për të rritur intensitetin dhe efektivitetin e misionit tuaj, e që është shërbimi dhe ndihma për komunitetin përmes promovimit të paqes, luftimit të sëmundjeve, sigurimit të ujit të pastër, kujdesit për mjedisin, mbështetjes për arsimin dhe të atyre në nevojë, si dhe ndihma në zhvillimin e ekonomive lokale. Është krenari që gjitha këto objektiva fisnike të rotarianëve, populli ynë i ka të ngjizura në kulturën dhe traditën tonë bujare. Historikisht njihemi si popull që i kemi dalë gjithmonë në ndihmë atyre që kanë qenë më së shumti në nevojë. Për fisnikrinë dhe bujarinë e popullit tonë në luftën e dytë botërore, sot shtete si Izraeli e vlerësojnë popullin shqiptar si të drejtët midis popujve, righteous among nations. Pastaj shërbimin ndaj të tjerëve e gjejmë edhe të nëna jonë e shenjtë Tereze, e cila ja ka dedikuar jetën e vet për të shërbyer të tjerëve dhe mbar bota e respekton dhe nderon këtë bijtë të popullit tonë. Dhe jam i bindur se siç jemi ne krenar me të, edhe ajo sigurisht është krenare me shërbimin tuaj ndaj komunitetit. Punë kjo që tani po institucionalizohet në nivelin më të lartë ndërkombëtar. Të gjitha religionet të shqiptarëve, musliman e të krishter e ortodoks, bashkëpunojnë pikrisht gjersa punojnë për popull. Prandaj, kush do të punoj e të bashkoj, të shqiptarët e ka gjetur vendin. Bashkjetesa përkundër dallimeve dhe bashkëpunimi përkundër pengesave janë tipar normal ynë. Derisa rotarianët çdo ditë po punojnë për të shërbyer komunitetin, edhe ne si qeveri përmes politikave tona po synojmë objektivat e njëjta, ku përmes masave të ndryshme po ndihmojmë ata që kanë më shumë të nevojë. Gjatë qeverisjes tonë një vjeçare, nuk e kemi mbajtur për shtetin rritjen ekonomike. Kemi ndihmuar pensionistët me dyfishim të pensioneve për 3 muaj dhe rritje permanente të pensionit bazë për 11%. Kemi dyfishuar skemat sociale për 2 muaj dhe kemi rritje permanente për 30% për gati 30.000 familje. Kemi ndarë 2 milion euro për pakut ushqimore për familjet në nevojë, ku 70% e atyre produkteve kanë qenë prodhime vendore, si dhe kemi alokuar mjete për 12 kuzhinash popullore anë mban Kosovës, ku janë ushqyer me mira qytetarë të varfër. Të njëjtën punë po e bëjmë edhe në zhvillimin e ekonomisë dhe arsimit, në lidhjen e ekonomisë me arsimin profesional dhe të dyja këtyre me demokracinë cilësore. Si dhe po kujdesemi që të promovojmë paqe në mënyrë që të arrisim sigurinë në rajon.
Për këtë arsye, në takimin tim të parë në Bruksel, para një viti, pata propozuar palës serbe një deklarat për paqe për mos sulmim, por që fatkeqësisht u pat refuzuar nga Serbia pa u lexuar. Për fund, më duhet të them se sikur edhe ju, edhe ne si politikan jemi në shërbim të tjerëve, sepse edhe fjala ministër në etimologjinë e saj nga latinishtja do të thot shërbyes, do të thot shërbëtor. E unë si kryeministër i bie jem i pari midis shërbëtorëve. Puna e rotarianëve është një vlerë e çmuar për shoqërinë e sigurisht edhe për mbushje e misionit njerëzor, e që është përmirësimi i mirëqenies së gjithë qytetarëve, pa marrë parasysh religionin, gjinin, moshën, etnin apo prejatën. Edhe një herë ju faleminderit për gëzimin dhe themelimin e distriktit dhe ju uroj punë të mbarë në shërbim ndaj komunitetit. This evening is a special evening hosting the first ceremony of the newest Rotary International District, the District 2485 of Albania and Kosovo. The dream which started 30 years ago in Albania and 17 years ago in Kosovo became true. Thank you all for your significant contribution to reach this goal. Thank you to all Rotarians who met other clubs encouraging them to increase the membership, to make new clubs, to bring to Rotary more valuable people. They didn't stop any moment and dedicated themselves to this goal, no matter how tired they were from their activities. Rotary is a family of people doing good in the world. These are not only words. The facts are proving them. Eradication of polio, the fight against COVID, the support of the Ukrainian people, the disaster projects, and all other projects for our community are real proofs. Rotary is a civil society, people from all over the world, leaders in their professions, business, communities, having high ethical standards and being animated by the service to the community and doing good in the world and united under the Rotary Friendship umbrella. The last achievement of the Rotarians in Albania and Kosovo will allow them to develop programs as a qualified district, including the programs for the youth exchange, RILA, etc. Rotary facilitates the access of the youth to other cultures, experiences, of scholarships. The youth will learn and practice the voluntary work through the Rotarians program for the benefit of your countries. Rotary in Albania and Kosovo reached the number. Now we are all to work harder. We all have to work harder on the Rotary educational part. The increasing was amazing, but we must enforce the new district by dedicating all of us to our goal, to have a strong and sustainable district. We have to develop training in seminars, to participate to the learning webinars, to work more and better together for our communities, and to build a better life in Albania and Kosovo. This must come from all of you, no matter of your confession, gender or political beliefs. Dear Rotarians, let's dedicate the next year to the strength of the district, to the development of the friendship inside the clubs, to the cooperation with other clubs in your district, but also worldwide. Be the example for the others. Long live Rotary District 2485. Thank you.
Good evening, everyone. Deputy Speaker Bogoyevsky, and although the Prime Minister has left, we were all honored truly to have his presence. Radu Popescu, diplomatic colleagues, Rotary leaders, distinguished guests, friends. Thank you for this invitation to come and speak to you tonight at this very special event. I'd like to start by sharing a quote from a reasonably well-known American columnist and humorist. His name is Dave Barry. He wrote many years for the Miami Herald, and I thought it was very apt for this evening. Quote, "All of us are born with a set of instinctive fears of falling, of the dark, of lobsters, of falling on lobsters in the dark, of speaking before a Rotary Club, and of the words, 'some assembly required.'" It was supposed to generate a laugh. I guess I failed. So, I worked really hard to find a light quote with a reference to Rotary, so I hope you appreciate that effort. So, now, I want to assure you that I don't necessarily agree with that set of instinctive fears. I did, in fact, agree to come here and speak to you tonight. But I do want you to know that I'm humbled by it and I'm honored by it. I have to confess that I am not, at least not yet, a Rotarian. I am, however, an American diplomat, and sometimes I'm asked to explain what it is that I do for a living. So let me, again, I rely on a couple of quotes that I share with people. Let me share them with you. The first one is, quote, "A diplomat is a person who can tell you to go to hell in such a tactful way that you'll look forward with pleasure to making the trip." So that one worked, okay. And a diplomat is someone who tells you you have an open mind instead of telling you you have a hole in the head. Okay, so that's who I am, and some of my other colleagues at the table over there. I want to contrast that with a few more quotes that I found about Rotary, and particularly quotes from Rotary International founder Paul Harris, quotes that exemplified who you as Rotarians are. Quote, "Rotary changes us and those we serve. I believe we can change the world one life at a time," unquote. And quote, "Rotarians are very much more favorably disposed towards action than they are towards words," unquote. That makes it, I think, actually quite hard for a diplomat to become a Rotarian. We're really good at words. We're not as good at action. So I can only contrast these two sets of quotes and acknowledge that we diplomats may not come out that favorably from this comparison. So, look, today's joint conference, this meeting and this formation of this district is a testament to the growing strength of Rotary and Rotaract clubs across the two countries, and an excellent example of cross-border cooperation that can lead to impressive, lasting results for citizens in the region. Your joint efforts as Rotarians bolster coordination, improve opportunities for youth, encourage volunteerism, and strengthen regional economic links. The Balkans, as I think we all know, can have a fairly complicated history, but while countries may not always agree on politics, Kosovo, Albania, and their neighbors share a common commitment to improve the lives of their citizens. In this regard, the United States very much supports common sense, local ground roots cooperation initiatives like Rotary. Rotarians are first and foremost known for their dedication to their communities. All have a love of country, all have a love of service, all have a commitment to making things better. This is exactly what Kosovo needs to expand and prosper. And I understand that Rotary's done amazing work here, that you've helped children with heart disease undergo surgery, brought potable water to schools, provided mammography and telemedicine equipment, funded scholarships for students so they can have access to higher education. This work is vital. It helps people realize their potential, thriving and excelling. It creates opportunities for people to build their homes and their lives here and contribute further to this society. And of course, it models this value, this critical value of volunteerism and commitment to community. So the work exemplifies, one more quote, what I understand to be a fairly key Rotary motto, quote, "The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others."
I want to thank you for inviting me here today. I want to express my respect to all of you for who you are and for what you do. Thank you very, very much. I would like to thank Ambassador Hanovier for his high spirit and humorous spirit. So I too obviously would like to thank you for the invitation for this evening. It's a pleasure to be with so many friends, Deputy Speaker Saranda, fellow colleagues, but also fellow Rotarians, well, not fellow Rotarians, I'm not a Rotarian either, but maybe we'll see about that afterwards. I have to start by doing two things. First of all, obviously, to say it's quite tough following the American ambassador. He had some great lines there, and there was even humour, which is something, of course, that's he handled very well. Let me also start by congratulating you. Congratulating you on what is clearly an important moment, an important event. I think it comes at a really great time, because I'm, if you'll excuse me, going to be a little bit more serious in saying that I think we're living in a time of great uncertainty. Uncertainty about the future. Uncertainty very much in our lives in terms of Kosovo, the region, Europe, and the world. As you'll be aware, the situation around energy, around food security is getting more difficult every day, every week. And we're hearing this in the news. But at this time of uncertainty, it seems to me that your motto, your mantra of service beyond and above self is even more important. And so it's very good to see today all of you coming together. And there's, of course, to hear from, maybe from us, but also from each of you, how you've been involved and the things that you are doing within your community. But not just within your community, and I think this is where Kosovo is excelling. Yesterday I was in Peja and visited a Kosovan NGO that is training people, and has been doing so for over 15 years, training people how to handle mines and explosive materials. They've trained people from all over the world, and at the moment, they're training a group of people from Ukraine. Now, as you might expect, some of those are in uniform. They come from the National Guard or the Armed Forces of Ukraine. But there are also a group of women who have volunteered to be there to learn how to do this, to learn how to handle explosive material, if you like, the rubbish of war that is left behind. And it's not surprising that they should be here in Kosovo, nor that it should be Kosovans who are teaching them and showing them what to do. And I think you should all be very proud of that, because out of your own difficult experience, you are now helping people who perhaps 6 months or a year ago you had no relationship with at all. And I think this is at the heart of what this evening is about. It's that ability of Kosovans from all communities to work to help others. So I'm very grateful to you for that. I also want to just mention, because of the women that I met yesterday, women who are, frankly, very similar to your mothers, your wives, even your daughters. There was one young lady there who's about 20 years old. What I would ask you is that you remember to value your own women. It's something that in this society is an issue that certainly came up during COVID. It's an issue that we as an embassy have worked on. But it's really for you all, and particularly for the men in this audience, to ensure that their role is respected and that their role in society is grown. There's huge potential in the women of this country, and I would ask you all to support them. Thank you. I want to thank Ambassador Abbott for his insight.
Bonsoir à tous. Dear Rotary members, dear all, 2 years of a pandemic period have deprived us of normal social relations. Networking between clubs and the members is the DNA of Rotary. Helping others is their motivation and reason of being. So I'm happy tonight to have accepted your invitation. Although I'm not strictly speaking a Rotarian, I have a personal connection with Rotary in France, and I have always been interested in its action. The great strength of Rotary is its local presence, as close as possible to its members, and its reactivity when it comes to dealing with crises in one part of the world or being simply attentive to the distress of those we come across next door. The commitment to young people is also a remarkable element of Rotary's action. It is what Rotary is currently proving with Ukraine and this war which strikes the core of Europe once more. And I am quite impressed by the mobilization of European clubs in favor of Ukrainian refugees. Rotary, it's more than 100 years of projects in the world, a network of almost 1.5 million members, and I'm happy to see tonight that Rotary is present and active in Kosovo and in Albania. Thank you again, thank you for your invitation, thank you for your commitment and all you do. Thank you very much. Tunjatieta, dear Rotarians and friends of Rotary, I received with great pleasure the invitation to attend your event, and I'm honored to be part of such a significant moment. Please accept my warmest congratulations on the occasion of establishing the Joint District 2485 Albania and Kosovo. While paying respect for the hard work of both Albanian and Kosovar Rotarians involved, I would like to praise the key role of my respected compatriot, Mr. Radu Popescu, representative of Rotary International President. It's been a while since a Romanian got such good media coverage in Kosovo. While doing a bit of research for tonight's event, I stumbled upon a quote belonging to one of the greatest Rotarians ever, Sir Winston Churchill. On the 18th of June 1940, he said, "If we open a quarrel between past and present, we shall find that we have lost the future." Almost 82 years later, without a week, despite of all efforts made by Rotary and other organizations sharing a vision for peace and humanity, our continent is again the tragic scene in which the past is fighting the present in order to control the future. I have absolutely no doubts that our shared ideals will prevail and we will pass this test as we did so many times in our history. I wish you all the best in your work ahead, and once again, many thanks for allowing me to be part of such a great moment. Enjoy the rest of the evening.
Thank you. You can start it first and then I will call her. So, dear friends, tonight I have the honor to give the club certificate to the newest Rotary clubs in Kosovo and Albania, also to two Rotaract clubs. But before of all of this, I have the honor to put a pin to a new Rotarian. So Fleta, please invite. Saranda Buguyevse, please come here. So Saranda will be member of Rotary Club Pristina International. Thank you, Sile, for president. Welcome to Rotary. Mirë se erdhe të klub, se Batunia për pasur i klubit. English? In English. Min Brahma to gjithëve. Good evening, everyone. I have to say it's a pleasure to be here, and thank you for the invitation to be with all of you. Also, it's an honor to join all of you in this wonderful journey of the work that you've been doing all of these years, and all the contributions that you have given, not only to Kosovo and Albania, but through your different work elsewhere. And so I look forward to meeting with you all and to being part of this wonderful work that you're doing. And thank you again. Thank you. Thank you. So I will start with the young generation, because they are our future. Rotary Club of Pristina Ulpiana. Is here? Yeah, they are here. Is somebody? They are not hearing. Rotary Club of Newborn. They are not here. Kosovo. They are not here. So, Rotary Club Pristina Ulpiana. Yeah, this one is. Rotary Club Gilani Arcatana. Rotary E-Club Tirana Cosmopolitan. Where is that? Maybe they are outside. Okay. Rotary Club Istogu. Where is They're right here. Rotary Club is Togo. Rotary Club Istogu? Okay. Okay. Rotary Club Pristina Insial. I think, yeah. I haven't seen it. Rotary Club
Pristina, da. Huh? And Rotary Club Cavaia, and I will ask Florian to take this to Rotary Club Cavaia. Okay? Thank you. And as you know, dear friends, all of us have to make some donations to the Rotary Foundation. Our colleague from Rotary Club Peia, Nishad Aslani, made a donation of $1,000, and for this donation, he obtained Paul Harris Fellow, which is given to Ilir Aslani. Please, Ilir. Përshëndetje gjithëve, faleminderit shumë për këtë mirënjohje, për kontributin. Kjo mirënjohje ka kuptim veçantë për familjen time, për shkak se kjo është, unë jam anëtari i pestë dhe i fundit në familjen time që pranoi Paul Harris Fellow mirënjohjen. Kështu që faleminderit gjithëve, urime për distriktin, suksese. Dua ta uroj dhe njeri Iliri ta jam anëtari i pestë dhe i fundit, Ilir shpresoj të mos jesh i fundit, por vetëm i pesti, dhe të vazhdoj tradita në familje, urime edhe njerë, Ilir. Do të mirë. Tani ftoj të gjithë kryetarët e klubeve që janë prezent këtu, kryetarët e klubeve që e përfundojnë mandatin dhe kryetarët e klubeve që e fillojnë mandatin, ju lutem jeni në skenë. Prik në anën e majtë. Uribe. Here we go. Telefon. Përshëndetje, unë jam Victoria, jam organizatore e Rotary Club International. Jam do të Linda Valeta. Të gjithëve, unë jam nga Rotary Club Peia, ja dorëzoj Shekani, Albë, urime. Faleminderit. Përshëndetje, jam nga klubi i Rotary Club.
Ja vazhdoj të koni shoku për aspektin historik. Urime. Jurala, jam shef i Sepan, nga Rotary Podejo, dhe adresoj që ka në parapunëse, pra nuk është në rrësit pas një vejtirë. Bërë është një hotel që parë dhe në dashë në orëne, një dëshërë sukses e parë dhe qëtë dhe Rotary. Presidenti Majmiri. Apello a Italia e quindi precisamente la sorta e shumë kasi a diventa oltre. Bravo! Urime jeton, urime. Bravo Gilde, më nga Mati Beshire, nga presidenti i Rotary Club Durrës, me të thënë drejtën që pasi të matur të ditë për jam të njërë për para faktit të rëzëm një të shumë mirë, një biznesmeni dhe një djallë bursaktori, bëja qëtetë. Njeri ti janë. Urime. Beti. Urime. Përshëndetje, unë me qërë të vero, jam presidenti i klubit të të rëndë Koqët, me qëse presidenti ashtë në prafish në historie në Kështot, unë janë të thëjë që kamë një këtim dhe presidenti i klubit të Koqa West, Marsin Tezovaj. Faleminderit. Unë e ka marrë tash në listas presidencën e klubit të ri, duke qenë se antarët janë të ri dhe nuk kanë eksperiencë për të drejtuar klubin, por e mbajnë për një vit presidencë. Kështu që ju falenderit për të organizim kaq të përshtatshëm nga ana e klubeve të Kosovës. Ju falenderit. Bravo Maxi. Ta gëzosh muzikën.
Mbroma, jam Luan Bishti, president i Rotary Prishtina Jugohet. Sot shumë kënaqësi ja uroj detyrën e presidentit tashëm, mikut tim të vjetë dhe kolegut tim të nderueshëm Skënder Bashrakaj këtë pozitiv. Yeah. Urime Skënder. Është kënaqësi e veçantë të marrësh shqiptarin nga Luan në skenë, Luan në detyrë dhe Luan si rotarian. Unë kam përgjegjësi para klubit, po edhe para Luanit se si do ta drejtoj këtë klub. Faleminderit për drejtimin e bukur të deri tani shëm. Faleminderit shumë. Faleminderit, thank you very much. International, kemi nderin që sot të shpallim antarë deri, sotin Amon Shefi, me cilin patim mundësin dhe nderin të udhishtim një program shumë të bukur dhe dinjitos bashkë me disa shkolla në Tiranë dhe Prishtinë, të cilat ishin si synim përmirësimin e kurikulave të shkollave të mesme në mirë menaxhimin e ujit të pishit. Shumë faleminderit zotit Amon Shefi. Thank everybody that took time and organized this great event, this conference. I will just say a great thank you to Feta Barako for all of this and everybody else. And I will invite all of you to enjoy the music by DJ and enjoy for the last 2 hours. Everybody's invited to the floor. Please enjoy. Have a great evening.